මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක් හැටියට අපි හඳුන්වනවා. අද ප්‍රශ්නය නැගෙනවා අපි තව දුරටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක්ද කියන එක පිළිබඳව. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක ස්තම්භ තුනක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ තමයි අධිකරණය, ව්‍යවස්ථාදායකය සහ විධායකය. අපි හැම විටම අධිකරණය ගැන කතා කරන විට අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ගැන කතා කරනවා. නමුත් අපි කිසි විටකත් පාර්ලිමේන්තුව ගැන කතා කරනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනත්වය කියලා අපි අමතන්නේ නැහැ. විධායකය ගැන කතා කරනකොට විධායකයේ ස්වාධීනත්වයක් කියලා අපි අමතන්නේ නැහැ. ඇයි? එහි ඉන්නේ දෙපැත්තෙම ඉන්නේ දේශපාලනඥයන් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබාගෙන පත් වෙන උදවිය. නමුත් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රධානතම වගකීම මේ මහත් සමාජය ඇතුළු කොට ප්‍රධානතම වගකීම රඳාපවතින්නේ කිසිම වෘත්තීය සංවිධානයකට නොව ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්‍රජාවට ඒ වගකීම රඳාපවතින්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්‍රජාව නීතිඥ සංගමය හරහා නොඑක් විට වරින් වර මේ සඳහා බරපතල ලෙස ක්‍රියාකාරී වෙලා තියෙනවා. මූලික වශයෙන් නෙවිල් සමරකෝන් මැතිතුමා තමන්ගේ තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට ප්‍රයත්න දරන අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම දෙවනුව ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිණිය එතුමියගේ තනතුරේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට බලක්වපු අවස්ථාවේ නීතිඥ සංගමය ක්‍රියාත්මක වුණා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය මින් ඉදිරියටත් එසේම පවතිය කියලා. පසුගිය දිනක චාරිත්‍රානුකූල අභිභාෂණාධිකරණයේ උත්සව අවස්ථාවක අපිට ඇහුණු කතාවක කියන්න යෙදුණා අධිකරණය විධායකය සහ පාර්ලිමේන්තුව සමගම සුහද ලෙස. The word that was used there in the speech that was made at the ceremonial sitting of the Court of Appeal was that the judiciary should act in harmoniously with the executive and the parliament. Now this is the very thing that we are opposed to. There is no harmony between the judiciary and the executive or judiciary and the parliament. This is the very thing that we should fight against. If there is harmony between the judiciary and the executive and the judiciary and the parliament, that's where the lawyers, the legal community, the lawyers collective and all the other lawyers who are present here and those who are far away, near and far, should get activated. So this is, we are at the threshold of a very serious situation where the judiciary's conduct, its integrity is being compromised. මේ අවස්ථාවේදී අපි අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සඳහා අපි නැගී සිටිය යුතු වෙලාවක්. අපි දැක්ක පහුගිය දිනවල අධිකරණය විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨතම අධිකරණය විසින් දිගටම පවත්වා ගැනීම සඳහා මූලික අයිතිවාසිකම් ඉල්ලුම් පත්‍රයකදී එනම් මෙහි ලංකාවේ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් පිළිබඳව වූ ඉල්ලුම් පත්‍රයක් සම්බන්ධව අධිකරණය විසින් නියෝගය දීපු අවස්ථාවේදී අවසර දෙමින් ඒ ඉදිරියට පවත්වා ගෙන යාම සඳහා තවත් අතුරු ආඥාවක් කරනු ලැබුවා රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට බලවත් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු වන මහා බණ්ඩාර ලේකම්තුමාට ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ඇති මුදල වියදම් නොකර ඉන්න එපාය කියලා. නැතු පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝගයක් සඳහා එරෙහිව කියන නියෝගයක් නෙවෙයි. පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ඇති ප්‍රතිපාදන වියදම් නොකර ඉන්න එපාය කියලා. The order that was made, the interim order that was made by the Supreme Court by a bench of 3 judges presided by another eminent judge made order preventing the
Treasury Secretary from spending the money that has been approved by the Parliament for the purpose of holding the local government elections. Now, this officer has blatantly violated this order. දැන් මේ අවස්ථාව පළවෙනි අවස්ථාවක් නෙවෙයි අවසාන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. මෙවන් තත්ත්වයක් දිගටම පැවතුනහොත් අපේ අධිකරණයේ ඇති අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? අධිකරණ නියෝගය අපි මොනවද කරන්නේ? අරගෙන ගිහිල්ලා අපි මොකද්ද ඒ සම්බන්ධව කරන්නේ? මෙවන් තත්ත්වයකට අපේ අධිකරණයේ වැටෙමින් තියනවා නම් නීතිඥවරු අපි බලන් ඉන්න බෑ එතනින් එහාට. එතනින් නැවතුනේ පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් සම්මත කරලා නැත්නම් ප්‍රකාශයක් කරලා ඒ නියෝගය දීපු විනිශ්චයකාරතුන්වන්ලා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවන්න තීරණය කළා. කැඳවලා උන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන මේ නියෝගය කොහොමද දුන්නේ කියලා. මෙය පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ පමණක් නෙවෙයි මේ අධිකරණ ඉතිහාසයේම ඊටමත් කනගාටුදායකම ඊටම අඳුරතම දිනයක් වුණා. ඒ සඳහා ලාංකික ආයතන පමණක් නෙවෙයි අන්තර්ජාතික ආයතන International Bar Association, Law Asia, the Bar Council of United Kingdom, Commonwealth Lawyers Association, the Bishops Association, the Law Teachers Association, the Bar Association of Sri Lanka, everyone issued statements. But this proceedings is still going on. That has not been stayed. මේ පහුගිය දිනක අපිට අහන්න ලැබුණා කතානායකතුමා විසින් නියෝගයක් දෙන්න ලැබුවා අධිකරණය විසින් නියෝග දිය හැකි කාරණා මොනවාද නියෝග දිය නොහැකි කාරණා මොනවාද කියන එක පිළිබඳව මේ ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් සම්බන්ධව අපි මේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඊටමත් there are people who we remember with veneration as speakers. I can recall Mr. Stanley Tinaratna. He refused to take up the bill, the press bill, at the time when he was the speaker. He was elected by the government party, the press bill was moved by the ruling party and he rejected that as it was not in accordance with the parliamentary rules. Ita Pasukaleka, we have also had a situation where Mr. Karu Jayasuriya was the speaker and he single-handedly he fought for the independence of he fought for the rule of law there and he fought for the continuance of the parliamentary privileges. Now in that situation, an order was given by the Court of Appeal by two judges, presided by one of the senior judges, and he made order staying the dissolution of the parliament in 2018. Now the same judge is now in the Supreme Court. The same judge presided the local government authorities matter, the fundamental rights application matter that came up before them, and it was he who he presided the bench and he who issued the stay order prevented the Treasury Secretary from spending the money as approved by the Parliament. Now when he gave the earlier order, staying the dissolution of the Parliament, that was held to be a democratic order. But the same judge sitting in the Supreme Court has given an order that was not to the favor of the executive and those who are making an effort to stay on without the holding of election. He is a bad judge. Now these are very dangerous situation. If you are to maintain democracy, the main signal that should be there in a democratic society is the holding of elections. If there can be a decision made by whoever that may be not to hold the local election, what are we going to do? What is our status of the country and the people of this country if he takes the same decision, if he makes the same decision with regard to the holding of a presidential election and our parliamentary election on the basis that there is no money? So this is something that we have to fight for. Lawyers have been resilient, lawyers have been the crest of the wave,
At all times, we have come to the forefront irrespective of the dangers that we had to face. I too had to face such dangers at the time when I was the president of the biostation. But that such threats should not perturb or restrain any of us to do what we have to do, to be fearless and to say the truth. Because if we don't say the truth, if you don't call a spade, I think it's a sad day going to be for the entire citizenry of this country. As lawyers, we don't expect any handouts from the government. We don't expect motor car licenses, the permits or the transfers or anything like that. We survive on our own. We have studied on our own accord. We are not expecting any handouts from the government. So if we cannot do what has to be done, I think this is the idea of the summoning of this forum, where only the lawyers have to speak to you as to what we feel should happen in the society. අවසාන වශයෙන් කියන්න අදහස් කරන්නේ මේ වෙන විට මේ රටේ ආයතන සියල්ලක් දේශපාලන නියෝග මත අද හැකිලෙමින් පවතින අවස්ථාවක පොලිසිය විය හැකි, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විය හැකි, ස්වාධීනයි කියන කොමිෂන් සභාව විය හැකි. නමුත් ඒ අය දේශපාලන ඉදිරියේ දඬ නමනවා නම්, විධායක සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරියේ දඬ නමනවා නම් එතනින් එහාට අපිට මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපේ කාර්ය කළ යුතුව තියෙන අවස්ථාව එන වෙනවා. ඒ අවසාන වශයෙන් මා බලාපොරොත්තු වෙනවා තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනාටම මෙතන ඉන්න වැඩි හරියක් ඉන්න නීතිඥ සහෝදර සහෝදරියන් සානිකුත් සිවිල් සමාජයේ ජනතා නියෝජිතයන් අපිට මේ සහයෝගය දිගටම දේවි කියලා ස්තුතියි. You're watching the Lifetraveler channel.